Hello dear students, today I will start my discussion on diffraction on a circular aperture as per your current syllabus. So circular aperture diffraction is somehow similar and somehow different. কিছুটা similarity আছে, কিছুটা difference ও আছে in comparison to what you have been doing in your last 3 to 4 classes on the Fraunhofer diffractions in single slit, double slit and multiple slits. The diagrammatic approach will be more or less similar to that of a single slit. তুমি এটাকে single slit মতন ভাবতে পারো because এখানে একটাই aperture আছে. So you have a single aperture over here. So but it is not a slit. In a slit you know that the length was long in comparison to the breadth. Single slit এ যেটা আমরা বলেছিলাম যে যেখানেতে লেন্থটা অনেকটা বড় আছে ব্রেথের রেসপেক্টে. The length was quite long in respect to the breadth of that one. Actually, how does the single slit looks like? If you have seen in your during the experiments of your colleges, you may have seen the diagram of a single slit. Single slit দেখে থাকতে পারো তোমরা maybe. So it's an system like this. এই ধরনের একটা সিস্টেম থাকে. There is a system like this. Screws are attached at the two ends. এখানে দুটো স্ক্রু লাগানো থাকে which can move. So these are the two screws over here which can move, right? So if you just screw or unscrew this, so these things can move. These two parts, এই পার্টটা এটা they can move to and fro, left right. So if you bring them away, so এগুলো যদি দূরে সরিয়ে নিয়ে যাও, if you take them away, so then this width will be increasing in nature. It may increase to this, or you may bring them closer such that they comes close to each other. So this was the slit width that we have been discussing on the last class. এইটা হচ্ছে slit width যেটা আমরা আগের দিনকে ডিসকাস করেছি. এটাকে কিন্তু রেক্ট্যাঙ্গুলারও কিন্তু বলা যাবে না. ইউ ক্যানট কল ইট রেক্ট্যাঙ্গুলার বিকজ দ্য লেংথ অ্যান্ড ব্রেথ রেশিও আর এক্সট্রিমলি স্মল. লেংথ আর ব্রেথের রেশিও কিন্তু এক্সট্রিমলি স্মল হয়. সেই জন্যে এটাকে আমরা কোনোভাবেই আমরা ওইভাবে বলতে পারবো. যেরকম ধরো লেন্থটা এটার যা হতে পারে, দ্য লেন্থ ক্যান বি সাম 1 সেন্টিমিটার, 1 centimeter or 2 centimeter can be the length of this one. Whereas the breadth of this slit width, you know that it is of the order of micrometer, some 0.5 micrometer, of the order of angstrom. তার মানে এই যে ডাইমেনশন যেটা লেন্থটার কথা বলছি এটা সেন্টিমিটার অর্ডারে আছে, মানে 10 to the power minus 2 meter. Whereas this one is of the order of 10 to the power minus 6 meter. Try to understand এটা 10 to the power minus 2 meter, 10 to the power minus 2 meter, and this one is 10 to the power minus 6 to 10 to the power minus 7 meter এ আছে এটা. This one is of that particular dimension. So you see that this is the ratio of these two is about 10 to the power 4, 10 to the power 2 and 10 to the power 6. This one, it is 10 to the power 4. So 10 to the power 4 means 10,000 times ratio. So the ratio is 10,000 times. মানে একটা আরেকটার 10,000 গুণ কম বেশি আছে. 10,000 times lesser and greater. So that's why you cannot consider the diffraction through this length. A length in respect to diffraction আমরা ধরতে পারবো না because you know that diffraction occurs only when the dimension is comparable to the dimension of wavelength. And the reason behind that also I have tried to explain in the last classes. এবং রিজনটাও আমরা আগের ক্লাসে বলার চেষ্টা করেছিলাম যে কেন সেটা হতে পারে. So dimension must be of the dimension of the wavelength. Dimension of this diffracting aperture or the slit must be of the order of the dimension of that slit. So and definitely the breadth is of that dimension but not the length. Lengthটা সেই ডাইমেনশনে নয়. So that is why we call it a slit. এই অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে আমরা বলি হচ্ছে slit. Now there is a particular type of slit which is also called the rectangular slit. যেটাকে আমরা rectangular slit বলে থাকি. We call it rectangular slit. So rectangular slit means you need not only have to consider the one of the dimension, that is one side A, but you have to go through double integration. Double integration means you have to consider diffraction along the breadth and also along the length. Length এবং breadth দুটো ডাইমেনশনেই তোমাকে কনসিডার করতে হবে because both the dimension are comparable to the dimension of the wavelength, right? So যদি এরকম হয় the length and breadth both are of same dimension, that is micrometer or angstrom, so then you have to consider diffraction in both the ways and then the integration will be not only over dz but there will be some integration over some dy or dx as you consider. So এইটা কিন্তু rectangular aperture করতে হবে, but rectangular aperture is not in your syllabus, so we just skip it, but you may go through your books. বই থেকে তুমি দেখতে পারো, it is nothing but the single slit pattern but it is considered in both the axes. So তখন তোমাকে দুটো আলাদা আলাদা স্লিট কনসিডার করতে হবে. You have to consider two slits, one is along the z direction, another is along the y direction, that is two perpendicular slits. এরকম ধরে অ্যারেঞ্জমেন্টটা করতে হয়. Not at all difficult but we are not going to do because it is not in our syllabus. সিলেবাসে নেই তাই আমরা করব না এটা.
বাট আজকে যেটা আমরা করবো, তাহলে তুমি বুঝেছো তো নর্মাল স্লিট আর রেক্ট্যাঙ্গুলার স্লিটের পার্থক্যটা কি? হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য নর্মাল স্লিট এন্ড দ্য রেক্ট্যাঙ্গুলার স্লিট? ইন দ্য নর্মাল স্লিট the length is very large, so no diffraction along the length axis. The diffraction is only along the breadth axis. But for rectangular aperture, both the length and breadth are of the comparable of wavelength, and you have to consider diffraction along both the axes. So this is the fundamental. These are the fundamental differences that I have been speaking of. That's fine. We have understood. Now today's class is diffraction in a circular aperture. So আজকের অ্যাপারচারটা আমাদের সার্কুলার হবে, এরকম স্লিট এরকম উইথ নয়, বাট দিস টাইম ইউ হ্যাভ সার্কেল। সো তোমাকে সার্কেল এখানেতে নিতে হবে। So that is why diffraction, definitely Fraunhofer diffraction. We will go to Fresnel diffraction on the next class. Diffraction in a circular aperture. And once I complete this issue, I will also try to discuss the diffraction in this class only. Sorry, not diffraction, sorry. The resolving power, the Rayleigh's criteria of resolving power and the relevant issues. Definitely resolving power will be a question at the time of exam. So we will try to discuss it in today's class only. But definitely time will speak out that how much can we can discuss. So first of all, again, to consider diffraction in a circular aperture. Right. So we start over here. Now, as I have already said to you that the mathematics of this circular aperture, this actually imports some issues which you are not accustomed to by this time. So এটা করার জন্য এমন কিছু ম্যাথমেটিক্স লাগে যেটা তোমরা এখনো অবধি করোনি, তোমরা সেই ম্যাথমেটিক্স জানো না এখনো অবধি, যেটা তোমরা শিখবে। You will learn it within a couple of months, 2 to 3 months maximum 2 to 3 months you will learn that mathematics. That is called there are some differential equations actually whose solution leads to some polynomials. So বেশ কিছু ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আছে, যেরকম একটা নাম হচ্ছে লেজেন্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, হার্মাইট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, বেসেলস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনস. So these type of differential equations are there whose solutions are some polynomials, and I hope that you are understanding nothing over here, কিছুই হয়তো বুঝতে পারছো না. So those solutions of the Bessel polynomial will be imported over here. So there is a particular property of the Bessel polynomial which we are going to import in this particular class, and that will be used in our circular aperture. So and that during that portion you will face difficulty to understand, এবং সেই জায়গাটাতে তোমাদের difficulty হবে, and I will try to reduce this to a simplest form as much as I can do. যতটা সহজভাবে করা যায় সেটা আমি তোমাদেরকে পড়ে দেবো, ঠিক আছে? মোটামুটি আমি চেষ্টা করব, I will try to reduce to a matter of your convenience. So তোমাদের convenient যাতে হয়, such that it is convenient to you, I will try to do that in that particular way. But you believe that towards the end you have to face some difficulty. Physics you will understand, but mathematics a bit, right? 10 to 15 minutes just সেটা আমি সেভাবে করে দেবো। So that is why I don't actually prefer the inclusion of this in the syllabus. সেই জন্য এটার ইনক্লুশন আমার একদম পছন্দ নয়, যেটা সিলেবাসে থাকবে তোমাদের, because এই ম্যাথমেটিক্স তোমরা পড়োনি, you didn't study that. But I don't know who has designed the syllabus and how it has come into the picture, and you have to do this. এবার তুমি বলবে স্যার তাহলে তো না পড়লেও হয়, so you can avoid this one. Yes, I can avoid it, and also I guess that there is less probability of this to be set at the time of exam. So এটা এক্সামে আসার জন্য প্রবাবিলিটিও খুব কম, because many examiner will object against it. But so then why we are studying? Because ওই যে আমি বলেছি, I have said that I will study the resolving power. So in the resolving power of a telescope, the expressions of circular aperture is needed, because you see that the aperture of the telescope যেখানে লেন্সটা লাগানো থাকে, the point where the lens is connected, that behaves like a circular aperture. ওটা একটা সার্কুলার অ্যাপারচারের মতন বিহেভ করে। So that is why it behaves like a circular aperture. The lens of the telescope সার্কেলের মতন থাকে। So that is the diffraction in circular aperture in the telescope, and that is why in order to study the resolving power of telescope you need to study this one, right? So এই সমস্ত করে এটা স্টাডি করতে হয়। আমি চেষ্টা করব যতটা তোমাদেরকে বোঝাতে পারি। I will try my level best to make you understand, and I also believe that all of you will definitely understand. Right? So here we go with our treatment. Let us consider a circular aperture. Let us consider a circular aperture of diameter. Let us consider a circular aperture of diameter কেন নিতে যাব, radius নি। Let us consider a circular aperture of radius A and centered at O. Let us consider a circular aperture of radius A and centered at O. ঠিক আছে, চলো centered at C লিখি, because ওটা আমরা অন্য পারপাসে ইউজ করি, we use that in other purposes. So let us consider a circular aperture of radius A centered at C, right?
a plane wavefront, incident on it, a plane wavefront incident on it will be diffracted, and the pattern can be obtained, by focusing, on the screen with a convex lens, by focusing on the screen with a convex lens, by focusing on the screen kept at the focal plane, of a convex lens, right? Because you know that where to keep the screenটাকে কোথায় রাখতে হয়, convex lens এ ফোকাসে রাখতে হয়, such that the image is formed over there, and the pattern can be obtained, the diffraction pattern can be obtained by focusing on the screen kept at the focal plane of the lens. Let us go for a simple diagram over here. So আমরা একটা ডায়াগ্রাম এখানে দেখাবো. So this one is your, suppose এটা হচ্ছে তোমার, this is the circular aperture, suppose মোটামুটি একটা সার্কুলার ধরে নাও এটা, so you take it to be something circular, not a slit, এটা যাতে slit নয়, but it is a circular aperture. So in order to show it, I just draw something like this. এটা বোঝানোর জন্য এই ধরনের একটা কিছু আঁকলাম, এটার সেন্টারটা হচ্ছে C is the center of this one, C, ওকে। এবার এখানে একটা লেন্স লাগাতে হয়, তোমরা জানো, you know that I have to put a lens over here, right? So I put up a lens system over here, and then there lies a screen, এবং তারপর এখানে একটা স্ক্রিন থাকে। The diagram will be similar to that of the single slit pattern, except ওখানে single slit ছিল, but এখানেতে তোমার এটা, but here you will have a, so I just show you three parallel rays, তিনটে প্যারালাল রে আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম। So wavefront, plane wavefront is incident over here. So এখানে একটা plane wavefront incident হয়েছে, and all points of this wavefront are the source of secondary disturbances according to Huygens, and according to Fresnel they will interfere with each other to produce a pattern on this particular screen, এবং তারা এখানে একটা প্যাটার্ন তৈরি করবে, they will form a pattern over here. Okay, so more or less I have been able to do so. এটাই পয়েন্টটাকে আমরা P বলি, this is a point on the screen which we used to call P. And now you also know that there is some diffraction at an angle theta. So diffraction is related to some angle theta. So a angle theta থেকে এবার diffraction হবে, which I denote by this black ink. So there are some parallel lines over here. So এখানে parallel lines আমরা দেখাচ্ছি, I show parallel lines over here. Okay, so parallel lines are shown over here. কি হচ্ছে? More or less I am trying to do it, so খুব perfect হলো না, so not a perfect diagram, but understandable. That is what is essential. You need scale, pencil, eraser for proper diagrams, and that is very essential in case of your optics studies. There is a lens, এখানে লেন্সটা আছে, হ্যাঁ, I don't draw the lens for the clarity of the diagram, তোমরা কিন্তু লেন্স আঁকবে, you will draw the lens, okay? This is convex lens, because I am not good at all in drawing all this, but you can do it. So এখান থেকে তোমরা করবে, this is the angle of diffraction theta, এগুলো সবই theta angle এ diffraction হয়েছে, these are at an angle of diffraction theta, and this one is 2a. A is very difficult to show, I show you 2a. 2a you understand, that is the diameter. A টা যদি radius হয়, so then 2a is the diameter of this one, which I am trying to show it to you over here. So I guess that the things are understandable to you. So এখন তোমাদের কাছে এটা নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে, so you understand everything over here, and this is the screen, suppose I call it some xy, ঠিক আছে তো? আচ্ছা, let us now draw the geometry of this particular circle. So এই সার্কেলের জিওমেট্রিটা একটু দেখাবো তোমাদেরকে। Geometry of the circle. Geometry of the circular aperture.
You just have a look over here. The geometry of the circular aperture is, this one is your circle, and now this one is your z axis. So the z axis is this one. So this one is your z axis. Suppose I call it z axis. I remove this xy. This may create confusion among you. এটা z axis নিয়েছিলাম না আগের ক্লাসগুলোতে. Let us consider a small element dz at a distance z from the center or from the end. So this is the z axis particularly. The y axis is inside the plane of this screen. Y axis টা প্লেনের ভেতরে আছে, inside the plane of the paper or inside the plane of the screen. And this axis is the x axis. এবং এই অ্যাক্সিসটা হচ্ছে x, এই যে এইটা, মানে this direction is the x axis. This is the x axis. Okay, so I just mark it out. So এখানে একটা মার্ক করে দিচ্ছি for proper understanding. This is x. Y axis is inside. Y axis টা ভেতর দিকে আছে. This is x and this is your z axis. Xz axis I have shown you. So this is the xz plane and the y plane is and y axis is somehow inside. আচ্ছা, এবার ছবিটা আঁকার সময় আমি এখানটাতে z টা দিলাম. So I provide you the z over here like this. Why should I do it in this opposite way? এখান থেকে মুছে যাচ্ছে. I show you this to be the z. এটা হচ্ছে z টা, and this one is the y axis which is basically inside the plane of the paper. ঠিক আছে, এখানে y আর z টা আমি দেখালাম এখানটাতে. y আর z টা দেখালাম. ঠিক আছে, এই যে দেখো সার্কেল, এটা সার্কেল, তো দিস ইজ এ সার্কেল. সার্কেলের দুটো ডায়ামিটার, কোন অ্যাক্সিস দুটো, হুইচ টু অ্যাক্সিস আর দিস? সার্কেলের দুটো কোন দুটো? এই যে সার্কেলটা তো এইটা, দিস ইজ দ্য সার্কেল, দিস ইজ দ্য সার্কেল, এইটা তো সার্কেলটা, এটা হচ্ছে সার্কেলটা. ঠিক আছে, তার মধ্যে সার্কেলের একটা ডাইমেনশন কোনটা? জেড ইজ ওয়ান অফ দ্য ডাইমেনশন. সার্কেলের একটা ডাইমেনশন জেড, একটা ডাইমেনশন হচ্ছে ওয়াই. জেড ডাইমেনশনটা হচ্ছে যে লম্বা বরাবর যে ডাইমেনশনটা, দিস ডাইমেনশন ইজ দ্য জেড ডাইমেনশন. আর ওয়াই ডাইমেনশনটা পেপারের ভেতরে আছে, দিস ইজ ইনসাইড দ্য প্লেন অফ দ্য পেপার. Okay, so think it in this particular way, and this forward direction is the x. Now you see that here I have drawn the yz plane. এখানে আমি yz plane এ সার্কেলটাকে দেখাচ্ছি. That is what I am trying to do. Okay, this is the center, এটা হচ্ছে c টা. You know that at a distance z from the center you used to take something. In this case you take a strip. এই কেসে আমরা একটা স্ট্রিপ নেব. At a distance z, in the previous cases at a distance z you used to take a small element dz, but here you take a strip. Here you take a strip at a distance z from this center, you take a strip of dz, right? So what is the area of this strip? That you can calculate very easily. This one is a, eta hoche a ta, this is the diameter, this is the radius of this strip. So what is the area of the strip? Area of the strip is how much? Strip area ke length into breadth. So you see that what is the breadth over here? Breadth is dz, and what is this length? Length is this one. This dimension is the length. Now you can find one of this. এইটা আমরা বের করতে পারি. This one is z, এটা হচ্ছে z আর এটা হচ্ছে a. So according to Pythagoras theorem, this is a square minus z square. এইটুকু জায়গা. This portion is definitely root over of a square minus z square. You understood? এইটুকু জায়গা হচ্ছে root over a square minus z square. We understand very well. A square minus z square আছে এইটা. ঠিক, তাহলে what is the total length? So it should be 2 times of that, because this and this one length left ও আছে, right side ও আছে. The area of the strip multiplied to dz. Okay, that is what I have considered first. Now you consider that. So whatever we have considered is that, এখানে একটু আগে না লিখে নিতে হতো. First of all you write over here. এইটা আগে লিখে নাও আগে, হ্যাঁ, and then you find the area. I forgot to write that, ওটা ভুলে গেলাম লিখতে. At a distance z from the center of the aperture, at a distance z from the center of the aperture, at a distance z, at a distance z from the center of the aperture, at a distance z from the center of the aperture, we consider, at a distance z from the center of the aperture, we consider a strip of thickness
we consider a strip of thickness dz, একটা strip নিয়েছি, we consider a strip of thickness dz, right? We consider a strip of thickness dz, ঠিক আছে তো? We consider a strip of thickness dz and then you write the area, তারপরে লেখো এরিয়াটা, then you write the area, okay? Then you write the area of the strip, that's it, done. আচ্ছা এইবার let me draw another diagram for this. So let me draw a magnified diagram for diffraction. Magnified diagram for diffraction. For diffraction from the strip. For diffraction, magnified diagram for diffraction from the strip. Okay? At an angle theta. So at a magnified diagram kori. So let me try to draw a magnified diagram. You see that these things are I am doing at my own will. আমি আমার মতন করে করছি. I am not following any particular textbook for this. So whatever I understand, the way I understand, that is what I am trying to show it to you, right? তো সেটা তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি. I hope and I expect that everybody will understand better. দেখা যাক বুঝতে পারো কিনা তোমরা ultimately. So this one is your circular aperture. It appears to be a single slit pattern. Single slitter মতন দেখতে হচ্ছে, তো দেখতে হচ্ছে তো আমি কি করব? দেখতে ওরকম হচ্ছে, কিছু করার নেই তাতে আমার। But এটাই হচ্ছে তোমার diffractionটা. So this one is your diffraction pattern. So here let me now show, এটা ছিল তোমার লেন্স সিস্টেমটা, this one was the lens system, and over here you can consider this is the center, from the center you consider this, and this one is the strip. এটা হচ্ছে স্ট্রিপটা এখানটাতে, here lies the strip. Strip I cannot draw over here because one of the dimension of the strip is inside the plane of the paper. আরে একটা ডাইমেনশন তো পেপারের ভেতরে আছে, সেটা আঁকবো কি করে আমি? That one I cannot draw, so I just draw a type of a small box type of thing I draw over here. একটা বক্স টাইপের জিনিস এখানে ড্র করলাম। এইগুলো বুঝতে হবে, হ্যাঁ, যে কোনটা ড্র করতে পারছি কোনটা পারছি না, বা কেন ড্র করতে পারছি না, why I am unable to draw. And then you know the rule that you have to drop a perpendicular over here. The same rule for the single slit, you have to drop up a perpendicular over here. Okay, right? So up to this I have drawn solid line, এখানে অবধি solid line আর এখানে অবধি solid line করেছি, মানে এগুলো যে বাউন্ডারি, মানে from here you have opaque material and this dash dot, এই dash dash বা dot dot, this one is the transparent, এইটুকু জায়গা ট্রান্সপারেন্ট আছে। এই পয়েন্টটাকে আমরা just if I maintain parity with the last class, I don't know what did I take exactly, যতদূর আমার মনে পড়ে এই জায়গাটাতে আমরা লিখতাম 2p, this point suppose I take it to be q, this point I used to take m on the last class, আজকে m নিতে পারছি না, I take it n. Okay, so this is the center of the slit actually, এটা হচ্ছে সেন্টারটা, center of the aperture, এটা অ্যাপারচারের সেন্টারটা, this is the center of the aperture and there lies the circular aperture, এখানে সার্কেলটা আছে। So this is my circular aperture. Okay, this is my circular aperture. If you want you may draw the circle, if you don't want you may not draw the circle. যদি মনে করো তাহলে সার্কেলটা ড্র করতে পারো, আর নয়তো সার্কেলটা যদি ড্র করতে খুব কষ্ট হয় তাহলে সার্কেলটা ড্র করার দরকার নেই। So if it's too difficult for you to draw the circle, so then no need to draw the circle, তাহলে সার্কেলটা আঁকতে হবে। Q, fine. So that is what I understand over here,
and what is the angle theta actually? এখানে theta angle কোনটা সেটাও আমাদের জানা আছে. We know that which angle is particularly theta over here. So if I draw a dotted line over here, সেখানে একটা, it's better that you remove the circle. সার্কেলটাকে সরিয়ে দাও. I don't know what is your present status. তোমার ওখানে ডায়াগ্রামের কি অবস্থা জানি না. So if you can draw the circle, it's fine. If you cannot draw it, leave it. যদি আঁকতে খুব অসুবিধা হয় তাহলে সার্কেলটা ছেড়ে দাও. No need to draw the circle. Then you leave the circle. Because whatever is important is to show these angles. These are most important. এগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যেখানে অ্যাঙ্গেলটা দেখাতেই হবে তোমাকে কোন অ্যাঙ্গেলে ডিফ্রাকশন হয়েছে. সো দিস অ্যাঙ্গেল ইজ থিটা. ইফ দিস অ্যাঙ্গেল ইজ থিটা, দেন দিস অ্যাঙ্গেল ইজ ডেফিনেটলি থিটা. So these are already shown to you in the classes of single slit, and it is the same repetition of it. So এটা same repetition, আলাদা কোনো কিছুই না. And this one is your z. এটা হচ্ছে তোমার at a distance z, right? ওই যে বলেছিলাম at a distance z you consider a small element. So you consider a small element over here. So this small element is at q. এই small element টা q পয়েন্টে আছে. This small element is produced at the point q. So here you may point that q. So এখানে তুমি q টা পয়েন্ট করতে পারো in this diagram. So this one is the q. So at a distance z you can show only this much. শুধু এইটুকু এখানে দেখানো সম্ভব, কিন্তু এখানে পুরো ব্যাপারটা কিন্তু আছে. এখানে অ্যাকচুয়ালি একটা স্ট্রিপ আছে. At the point q you have actually a strip. Point q তে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা স্ট্রিপ আছে. ওকে, so that point q, in order to provide a relevance, I have drawn over here. So এখানে একটা relevance দেওয়ার জন্য এটা ড্র করে দিলাম, that point q. Fine. Most probably it is well understood by you. আশা করি বুঝতে পেরেছো এখন কি করেছি. Just the differences in the class of single slit, you have just considered. In the class of single slit you have just considered what? You have just considered a small element dz. But here instead of dz you have to consider a particular strip. You have to consider a strip over here. But I cannot draw the strip because the strip, one of the axis of the strip is inside the plane of the paper. So একটা axis পেপারের ভেতরে আছে, সেটা আমি ড্র করতে পারিনি এক্সাক্ট. But from here you understand from the diagrammatic approach that the sin theta, so the sin theta comes out to be cn by cq. Just excuse me, my system is facing some difficulty. I don't know what happened to it. Excuse me for a moment. Cn by cq, hopefully system has recovered. So now this Cn turns out to be, so Cn is a difference. No, it's creating problem. I have to start it again. So please excuse me for a few moments. Okay, so now this Cn turns out to be Cn equal to some cq into sin theta. And from this diagram I come to know that my cq is z. So therefore what I have is that my Cn is equal to, so whatever I have is Cn is equals to z sin of theta. So এটা আমার কাছে আমি পেয়ে গেলাম. So this is what I have at this particular moment for this particular path. So this is the extra path that the second you have between these two particular rays. That is the ray that originates from the center and the ray that originates from any other arbitrary point. So center এটা যাচ্ছে আর যে কোনো arbitrary point এ তাদের মধ্যে এটা difference আছে. And you also know that this one I used to call R and this one I used to call the R0. That my reference distance is R0 and any other arbitrary distance is R. That is what it is. And so you should also understand from here that your R is equals to, this R is equals to definitely R0 minus Cn, because R0 is the entire distance and out of that you take off this Cn, so then this two becomes equal. So R or R0 equal, মানে এইটা equal কখন হবে, except this Cn, these two parts are equal, and that's the idea of drawing the perpendicular. So this is the parallel line and this is the parallel line. So you draw up a perpendicular. Why? Because you drop up a perpendicular because this actually gives you the difference, and this length and this lengths are equal. এই দুটো lengths তো equal আছে. So that is why you can write very simply over here that your R0 is what? But R is what? So R is this entire R0 minus this Cn. So that's the idea of drawing the parallel lines and then dropping a perpendicular. So your R comes out to be R0 minus z of sin theta.
So this comes out to be r0 minus z of sine theta. So these are the two results that I will be using in my treatment next, and you see that you are accustomed with all of this, so you have learned nothing new up to this one except the consideration of the strip. So এই স্ট্রিপটা ছাড়া নতুন আর কিছু তুমি এই ট্রিটমেন্টে শেখোনি এখন, তাই তো? আচ্ছা, এবার আমরা একটুখানি কনসিডার করি। So let us now consider it in this particular way. So I go to a new page. The plane wave front incident, the plane wave front or the disturbance, I write plane wave front or the disturbance incident on the slit, incident on the aperture লিখতে হবে। The plane wave front or the disturbance incident on the aperture is the disturbance incident on the aperture, the disturbance incident on the aperture the disturbance incident on the aperture, if I take it to be some y, I used to take it in this particular form, you know it. আমরা এইভাবে নি c e to the power I omega t. So this is our strategy to consider this one. So I take it to be c e to the power I omega t. Now you see that this is a two-dimensional aperture, so I need to consider its effect per unit area. In the last classes I used to consider the disturbance incident per unit width of the slit, but today I will consider it per unit area, right? Where you had some confusion, some of you had some confusion, I have clarified that one also. So over here you may write it to be, so you may write it, so the disturbance, so the disturbance incident per unit area, so the disturbance incident per unit area of the slit, I write slit each and every time, that has been a practice, bad practice actually. The disturbance incident per unit area of the aperture, what will be that? So you can safely write it to be c divided by pi square e to the power I omega t, because that is the per unit area effect. So এটাই per unit area effect, c divided by pi square e to the power I omega t. Got the idea? পরিষ্কার হয়ে গেছে একদম। এবার তুমি লিখবে, now you will see that I have already considered that elementary area and the elementary strips. So next I write over here is that the intensity at capital P, the intensity at capital P due to the elementary strip, due to the elementary strip considered, due to the elementary strip considered on the circular aperture, due to the elementary strip considered on the circular aperture is the intensity at P due to the elementary strip considered on the circular aperture is. So every point is the source of secondary disturbance. So that is why I have taken this point Q to be a source of secondary disturbance. And at Q, what do I have? At Q, I have a strip and all the points will interfere with themselves. So all the sources at that strip will interfere among themselves. So intensity at capital P due to elementary strip considered. So what will be that? So that will be some dyp. I call it dyp. So this is per unit area c of pi s square. There will be a phase difference. That phase difference will be omega t minus kr. The incident disturbance is omega t. It is a progressive wave, so there should be a phase difference. There should be a phase lag or phase lead. That is e to the power I omega t minus kr. This was per unit area. And what is the area of the strip? So if I consider the strip, so then it is 2 times of s square minus x square into x square to chilo na, s square minus z square chilo most probably. Yeah, s square minus z square into dz. So I should take it in that way. So I take it s square minus z square. So I take it to be s square minus z square multiplied to dz, right? So the dimension of area gets cancelled over here. So this dimension and this dimension of area, dimensionally they gets cancelled. And see, you have finally the dimension that you have taken. এবং শুরুতে দেখো আবার যে ডাইমেনশন নিয়েছিলে সেটাই তুমি ফেরত পেলে, c এক্সপোনেনশিয়াল টার্ম, রাইট? সো ঠিক আছে একদম ওকে। লাস্ট ক্লাস খালি এটা পার ইউনিট উইথ করেছিলাম and then I have multiplied by the width, and today it is per unit area and multiplied by the area. Now this approach you will not find in most of the textbooks, so এটা অনেক জায়গায় তুমি পাবে না, but actual idea is this, but people have done it in many different types of way.
So you stick to any one of the conventions that you like. আচ্ছা, এই পার্টটা হয়ে যাওয়ার পরে once this is completed you may write it to be, তাহলে এখান থেকে আমি লিখতে পারি 2c by pi a square e to the power I omega t minus k r0 e to the power I omega t minus k r0, and there should be some e to the power I k, because you know that r is r0 minus z sin theta, r0 minus z sin theta, so that is another term I k z sin theta. So these are the two terms that you have at this moment, e to the power I k z sin theta, I k z sin theta, okay. And then there is some this term root over of a square minus z square multiplied to dz. So that is what you have at this moment. তাহলে এই হচ্ছে পুরো স্টোরি যেটা তোমার কাছে আছে এই মুহূর্তে, ঠিক আছে? তো ইউ আর গেটিং ইট, বাট নাও দ্য থিংস উইল বি বিট কমপ্লিকেটেড। এবার তোমার কিন্তু জিনিসগুলো একটু কমপ্লিকেসি আসবে এখানেতে। ইফ আই কনসিডার দ্য এফেক্ট অফ দ্য এন্টায়ার, যদি পুরো আমি যদি অ্যাপারচারটা কনসিডার করি, কনসিডারিং দ্য এফেক্ট therefore the resultant disturbance, বা considering the effect of the effect of the entire aperture, considering the effect of the entire aperture, the intensity at capital P will be. So if I consider the entire effect, so then what will it be? So then you have to integrate this. Integration means you are actually interfering. Integrating করা মানেই তুমি interference ঘটাচ্ছো, which actually Fresnel has said the interference of the secondary disturbances. That is why it's a Eigen-Fresnel theory. So এখান থেকে 2c by pi a square, the terms which are unessential, e to the power I omega t minus k r0 integration I kz sin theta root of a square minus z square, right? A square minus z square. So that is what you have. সেই হচ্ছে তোমার পুরো জিনিসটা যেটা তোমার কাছে আছে। গট ইট? আইডিয়া ক্লিয়ার আছে একদম? এটা ইন্টিগ্রেশন কোথা থেকে হবে? দিস উইল বি ইন্টিগ্রেটেড ফ্রম মাইনাস a to plus a, that is the negative part of the radius to the positive radius, মানে about the center. Now you see that this integration is quite complicated. এই ইন্টিগ্রেশন করা কিন্তু কঠিন আছে। This is difficult to integrate over here. So whatever I will do is that I will take the amplitude, the real part of the amplitude beforehand. So যেহেতু দেখো ultimately তো আমাদেরকে amplitude-টাই তো মেজার করি আমরা। You see that ultimately what do you measure? You take the amplitude and then you take the intensity. Intensity, how do you define intensity? So there are two ways to define intensity. So one way is to, if you take the entire disturbance, so then it is yp star. So this is one of the definition of the intensity. And another definition of intensity which you people are mostly accustomed, যেটাতে তোমরা সবথেকে বেশি ব্যবহার করেছো from your school days, that intensity is amplitude square. Intensity actually amplitude square না, it is proportional to some amplitude square, but nearly we can take it. So মোটামুটি নেওয়া যেতে পারে if you take the constants to be 1 for your convenience. So intensity-টাকে আমরা amplitude square নিতে পারি, আর এটাও নিতে পারি। In the classes of slits I have done it, and in today's class I will do this one. আজকের ক্লাসে আমরা কিন্তু এইটা করব, ঠিক আছে? এবার এখানে একটু ক্লারিফিকেশন দরকার আছে। So some clarifications are needed over here, otherwise this will disturb you for the remaining part of your life if it is not being cleared by someone, or at some stage you understand yourself. So যতদিন না এটা ক্লিয়ার হবে তোমার মনের মধ্যে একটা ডিস্টারবেন্স থাকবে। So there will be a disturbance, and this is not good to study physics. So that is what I should clarify, the way I understand. আমি যেভাবে বুঝি সেটা আমি ক্লারিফাই করি। প্রথম কথা হচ্ছে, তুমি দেখো তুমি একটা জিনিস আর্গু করতে পারতে যে স্যার আজকে এই সব সমস্যাগুলো হচ্ছে কেন না আপনি এক্সপোনেনশিয়াল নিয়েছেন। The idea is that the disturbances that I am speaking of, that this integral is very difficult to evaluate. So this actually arises because of the consideration of the exponential portions. If I don't take exponential, শুরুতেই যদি আমি ওয়েভটা এক্সপোনেনশিয়াল না নিয়ে ধরো কোসাইন নিতাম, সাম c cos omega t, I can take it, এইভাবে নিতে পারতাম। But you know that exponential is actually introduced for some simplicities, and which you have utilized in your classes of AC currents if you have gone through it. So AC current যদি করে থাকো তাহলে তুমি জানো that how exponential helps us in order to study different signals. So যেখানেই সিগন্যাল থাকে সেখানেই এক্সপোনেনশিয়ালের একটা গুরুত্ব আছে। এক্সপোনেনশিয়াল প্লেজ এ মেজর রোল ইন দোজ পার্টিকুলার কেসেস। এক্সপোনেনশিয়াল মেজর রোল প্লে করে যায় কিন্তু ওই সমস্ত জায়গাতে, ঠিক আছে? সেই জন্য যেটা আমি লাস্ট ক্লাসে নিয়েছিলাম, I have utilized in the AC classes. You recall in the classes of AC currents, AC current এর ক্লাসে যদি করে থাকো, if you have done it,
So then you know that I started the exponential part, but finally you see I used to take the real part or the imaginary part, depending upon what was my initial wave. If my initial wave was cosine, I used to take the real part, and if my initial wave is sine, I used to take the imaginary part. Mone pore to in the AC classes. So it depends that exponential is just for your convenience, because exponential contains both the cosine and sine. Euler's theorem, e to the power I theta is cos theta plus I sin theta. You have learned in your first semester course. So exponential টা আমরা ইউজ করি আমাদের নিজেদের স্বার্থে, for our own convenience. And once the convenience is over, the problem is on track. So then either we take the cosine or the sine part as per our requirement. But in this particular problem, exponential is going to create some disturbance. এই particular problemটাতে exponential তোমাকে বিরক্ত করবে. Exponential will hamper your calculation. So henceforth, I will take the real part of this one. I will take the real part of this wave, that is the amplitude. I will take the real amplitude from here. So ultimately the intensity মানে amplitude square, I need the amplitude from here. Basically যেটা ফাইনাল লাগবে সেটা হচ্ছে amplitude-টা. You go through the last class, you will understand the exponential part got cancelled. এই পার্টটা খেয়াল করে দেখো, এটা পার্টটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে. As soon as you take yp star, this part usually used to get cancelled. So this is the wavy part. একটা ওয়েভে কটা পার্ট থাকে? A wave has two parts. One is the amplitude, one is the phase part. So this one is actually the phase part, which doesn't survive in case of intensity. Intensity বের করার সময় তো এই পার্টটা থাকে না. Whenever you take yp star, this part vanishes. This is one way of definition, and another way to define is intensity is amplitude square. So in this class, I will take that amplitude square instead of yp star, because this is difficult to deal with this exponential integral. But once I take the real part or the imaginary part, the things will be easier to tackle. So that is why we are going to do it, right? Try to understand. এটা কিন্তু তোমার মনের ভিতর থেকে আসতে হবে. So this is from your intuitions and understanding. This will not be mentioned in any textbook. So that is why you need a guide to help you, and your own intuition, which is most important. তোমার নিজের চিন্তা করার ক্ষমতা, এটা কিন্তু বেশি দরকার এখানে. So you think yourself, you will understand. Listen to my words again and again. আমার কথাগুলো শোনো বারবার. Rewind the video. So you are in an upper hand position now, that you can rewind the video and listen to it again and again, and try to grasp the things in a proper manner. Right? So proceed. So এখান থেকে আমি কি করব? Whatever I will do is that, due to the complexity, whatever I will write is that, taking the real amplitude of the disturbance. Taking the real amplitude of the disturbance. I hope that I have been able to make you understand that why I am taking the real amplitude. কেন রিয়েলটা নিচ্ছি নিশ্চয়ই বোঝাতে পেরেছি, সেটা দরকার। কিন্তু এই ক্যালকুলেশন করে কোনো লাভ নেই. Calculation will never teach you physics. This will help you to get marks at the time of examination, but you will have only degree without any understanding. Degree থাকবে কিন্তু কোনো understanding থাকবে না. Okay, that's not the way to study this subject. You should enjoy it while studying. You should understand each and every steps that you are following, right? Proceed. So real disturbance, 2 times of c pi s square. Phase part you will not take. This is the phase. You know that omega t minus kx, that's the phase part. Omega t minus kx, এটাকেই তো phase বলে. Phase-টাকে হাটাও স্টোরি থেকে. You remove the phase from here, and then you have integral minus a plus a root of a square minus z square. And this one, as I said, I will take the real part, so I write it to be cosine of, সেই জন্য এখানটাতে লিখে দিচ্ছি রে, cosine of some kz sin theta. আর e to the power I theta is what? Cos theta plus I sin theta. Cosine পার্টটা নিয়েছি. কোসাইন ভালো লাগছে না, সাইন নাও, কোনো অসুবিধা নেই আমার. I don't have any obligation. যে কোনো একটা নিতে হবে, either cosine or sin, right? Cosine kz sin theta. Now you see that, have you ever seen in your lifetime that within a cosine there is a sine? Cosine এর ভেতরে সাইন ঢুকে আছে, তার মানে জীবন কঠিন হতে চলেছে. Your life is going to be very hard. Okay, and you have to tackle the situation. And here the role is played by mathematical physics. You have read only a single paper on mathematical physics so far, and you have to read 4 more in your upcoming semesters. In the next 4, you have to read 4, at least 2 to 3 mathematical physics paper. আরো 2 থেকে 3টে mathematical physics paper তোমায় পড়তে হবে, and that will enhance or elevate your understandings of the physics, because without mathematics you cannot proceed. Now this integral, you see,
This is a standard integral in physics. Physics এটা একটা standard integral. We don't bother about this integral. আমরা এটা নিয়ে চিন্তা করি না এই ইন্টিগ্রালটা নিয়ে, because this is the Bessel function of first order which you don't know. You don't know, right? The way we are discussing, we may say that we don't know about this integral. So this is our demerit that we don't know. আমরা জানি না, সেটা আমাদের দোষ. It is a wrongfully it has been implicated in the syllabus. Syllabus এটা দিয়েছে, the people who have incorporated his or her fault, that it has been put over here. It's our fault that we don't know the mathematics at this stage. But physics can be done easily with the help of some standard mathematics. Standard mathematics আমরা এখানে ইউজ করব, চিন্তার কোনো কারণ নেই, don't bother at all about it. একদম চিন্তা করার দরকার নেই, যেটুকু দরকার আমি সেটুকু বলে দেবো. I will say you what to be done. Come to me. You take this integral to be, let what to do twice c by pi minus a2 plus a. You take one of the a inside the root. আচ্ছা, একটা a কে নাও, you take one of the a and take it inside the root, so it becomes a square inside the root. So 1 minus z by a whole square. This is one of them. Cosine of kz sin theta. I have nothing to do over here. Okay, I have something to do. I multiply and divide by a. Multiply and divide by a. And another a is left. Arakta a pore ache. That one I write z by a. Got it? I actually had two a's over here. A into a. One of the a I take inside the root as a square. Ekta a ke root er bhetor a square nilam. And another a I take below this one. That's the idea that I have done. Shown to you explicitly. ভেঙে গুছিয়ে explicit way তে দেখিয়েছি. Come to this. Twice c by pi. Integral of minus a to plus a. Root of 1 minus. This one I call u. Cosine of ku. Not ku. I call it some mu du. So I have used these variables over here. আমরা এইগুলো ইউজ করেছি. u is my z by a and m is my ka sin theta, right? That's it. ka sin theta. ka sin theta কে আমরা এখানে m নিয়েছি. And once I do this, these limits will also be have to taken care of. I cannot use the same limits because these are the limits for the variable z. So once I use this one, so z I replace with minus a, so this one will be minus 1 and this limit will be plus 1. So এটা limit হয়ে যাবে minus 1 থেকে plus 1. এইটা. Now this is the standard integral. This is the standard integral and the value of this integral is twice c by pi. Don't disturb this one. The value of this integral is pi j1 m by m. এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রালটার ভ্যালু. দেখো, প্রথম কথা যেটা বুঝবে, যেটুকু ভাবে বুঝবে সেটা বলবো. I will say you however you will understand. You see that this is u and the integral is over u. So if the integral is over u, so at the result you will don't have any u. আরে দেখ রে, x স্কয়ার dx যদি ইন্টিগ্রেট করো -1 থেকে +1 অবধি, তাহলে কি তোমার ফাইনাল আনসার কি x থাকবে? x এর ভ্যালু তো পুট করে দেবে. দিস ইজ আ ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল. ধরো এটা ax স্কয়ার আছে. So this integral comes out to be ax cubed by 3. And now you plug in the values of x to be here. So will there be any values of a এর কি, sorry, will there be any response of x? x এর কি কোনো রেসপন্স এখানে থাকবে? x কিউব করো না, ঠিকই আছে. হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম. So এটা ultimately এটা কি হয়ে যাবে? This value will be a by 3 and this will be 2. So the value is 2/3 a. So it is a function of a, not a function of x. এখানেও তাই. Here you have a u's over here. It is an integral over u's, but m is constant. M টা তো constant. Just like here a was untouched, so here m is untouched. So definitely this integral will be a function of m. তাহলে এই ইন্টিগ্রালটা নিশ্চয়ই m এর ফাংশন হবে. হয়েছে তো m এর ফাংশন. এই যে
কিন্তু J1 m by m, এবার ঘটনা হচ্ছে, so now the story is you don't know what is J1. So J1 in physics is a standard integral, is a standard function, and this is called the Bessel's function. So where J1m is the Bessel's function, is a Bessel functions of order 1, first order Bessel function. J1m is the first order Bessel function. J1m is first order. Bessel is the name of a mathematician. After his name, it is the first order Bessel's function. Don't try to understand, you have in your third semester course, don't be worried, চিন্তা ভাবনা করবে না, third semester এ আছে, যদি আবার দেখা হয়, if we meet again, so then we will definitely show it to you. So J1m is first order Bessel function, first order. So there are J2, J3, J4 অনেক আছে এরকম different properties of Bessel's function, and this integral you will evaluate yourself. তোমরা নিজেরা এটা evaluate করবে within the next 2 to 3 months. You are definitely going to evaluate this integral yourself. নিজে নিজে করতে হবে তখন, and you will do it. I will show you, and you will learn it definitely. So this comes out to be C, and then you have some 2 times of J1m by m. This is the style to write, so people actually write this together. এটাকে একসাথে রাখতে চাই মানুষ. So what will be the amplitude? So this is the real part of the amplitude. So now what is the intensity? So the intensity at the point capital P, therefore the intensity at capital P, so the intensity at capital P will be given by intensity at capital P, that is I call it IP. IP can be written as some r square. Intensity is amplitude square. So definitely there are some constants which we don't take here, because by constant দিয়ে করবোটা কি, constant আমাকে physics দেবে, will the constant give me some physics? Constant will give me what? The correct value of the intensity. Intensity exact value টা আমাকে দেবে, আচ্ছা ঠিক আছে দেবে, what will I do with the exact value? Exact value দিয়ে আমার কোনো কাজ নেই, except some difficulties to take forward. Except some difficulties, complications, there is no task of the constants, and we are not interested in the exact values over here, because we are not going to match up with any experimental result. আমরা এক্সপেরিমেন্টের সাথে কোনো কিছু ম্যাচ আপ করতে চাই না, at least the intensity magnitude. The magnitudes we don't want to match up, so we want to know is that how does the spectrum looks like, how many maximas are there, is there any principal maxima, secondary maxima, what are the positions of the minima, that is we are interested in, right? And for that purpose I don't need the exact constant, so don't bother about it, don't bother yourself, নিজের মনকে কষ্ট দেবে না যে কনস্ট্যান্টস গুলো কোথায় গেল, দরকার নেই, নেবো না, no need to take. So IP is equals to r square. So this actually gives you, this IP is equals to c square, and this one is 2 times of J1m. This is a style to write which has been universally accepted. You may ask me that, sir, why don't you take these 2 outside? So you see that this is what I don't do. এটা আমি জানি না that why people don't take these 2 out. I can do so, that's not an issue at all. সেটা কোনো ইস্যুই নয়, কিন্তু মানুষ এটা করে না, people usually don't like to do it, so they actually keep these 2 J1m together. So 2 J1m টাকে আমরা একসাথে রাখি, so we keep them together, these 2 J1m we try to keep it together, right? And this part I call it I0. Now there is a reason of taking these 2 together, একটা কারণ আছে একটা, সেটা তোমায় আমি বলবো, তুমি বুঝে যাবে একটু পরে, you will understand that why it is done. So now this one I call it I0. I don't assign any physical significance to I0 right now. I0 কে কোনো significance আমরা এখনো দিচ্ছি না, I just write it I0. So this is the final expression for the intensity distribution pattern for a circular aperture, and you have understood everything except that J1. So J1 টা ছাড়া তুমি সবই বুঝেছো, আর কিছু তো না বোঝার নেই, so there is nothing to be not understood. Fine. And just you write that this c square I have replaced by I0, c square কে I0 লিখেছি, চলো বাস এইটুকু, that's it. Fine, okay, done. Next. Okay. Now the conditions of maximas and minimas. So now the conditions of maximas and minimas. Conditions of maxima and minima. Conditions of maxima and minima. এই maxima minima condition গুলো আমরা একটু জানার চেষ্টা করব. Conditions of maxima and minima. So I will try to understand about this maxima minima conditions over here. Okay? তাই তো নাকি? আচ্ছা চলো একটু বোঝা যাক maxima minima condition গুলো একটু.
প্রথম কন্ডিশনটা হচ্ছে the first condition is a principal maxima or the central maxima. So that is what I will discuss, the first one, the principal maxima or the central maxima. প্রথমে হচ্ছে the first one is if m equals to 0, if m equals to 0, then what happens? If m equals to 0, then this j1m is equals to 0. This is the property of the Bessel function which we don't know. এটা তো আমরা জানি না, but you have to take it, taken to be granted. Okay, taken to be granted, you have to take it that j1 0 is 0. আবার you have to wait for 3 months, you will understand. So m এর ভ্যালু যদি 0 হয় তাহলে j1m নাকি 0 হয়, so then j1m is 0. You just need a few properties of j1m, nothing else, nothing other than the properties of j1m. Just একটু দেখে নাও, everything will be clear. So then j1m equals to 0. So therefore j1m by m is of, আগেও দেখেছো, you have seen it previously, is of 0 by 0 form. Then j1m, if m equals to 0 তাহলে j1m is 0. So then j1m by m is of 0 by 0 form. এটা কি হবে? Is of 0 by 0 form. And so তাহলে আমি লিমিট ইউজ করব, I will use the L'Hopital rule. So then limit m tends to 0, j1m by m is equals to half. Again, don't ask me how, because you don't know what is j1m. j1m এর ভেতর কি আছে তুমি তো জানোই না, তুমি তাহলে জিজ্ঞাসা করে করবে কি? You will not understand because you don't know that what is there inside j1m. You don't know what is there inside j1m, but the limiting value of this one is half. So limit m tends to 0, j1m equals to half. So this is the property of Bessel's function. This is the property of the Bessel's function. Okay, and now I hope you understand why this 2 has been taken aside. এবার 2টা কেন আলাদা হয়েছে বুঝতে পারছো, such that the maximum intensity I take it to be I0, যাতে কিনা ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটিটাকে আমরা I0 বলে বলতে পারি. I0 is always the maximum intensity. I hope that you remember that for double slit I have made some correction. It was 4I0, এটা 4I0 এসেছিল. I have said that if 4 you take inside that c square and you take it to be I0. So intensity যেন সবসময় I0 হয়, the maximum intensity is I0. Okay, so something I have done in the double slit class, you just remember it, মনে রাখো just কি করেছিল. So that is why the maximum intensity will come out to be I0. ঠিক আছে? So therefore IP equals to, under this case IP equals to I0. তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমার IP টা চলে আসবে হচ্ছে I0. And you will see that all other intensities, what happened to this, it become colored. It become colored. কালারই যখন হলো একটু ভালো কালার হতো, যাক, let us remove this color. I don't know what happened to it. Fine. And you will see that the other maximas are less than this, and that is how this one is called the principal maxima. At this moment you will not understand the principal maxima. এখন তো এটা বুঝতে পারবে না যে এটা principal maxima. You will not understand that this is the principal maxima unless and otherwise you see the other maximas. যতক্ষণ না অন্য ম্যাক্সিমা গুলো দেখছো ততক্ষণ তো তুমি বুঝতে পারবে না, তাই না? It will just appear to a normal maxima. So as if you have entered your college and you will see that many professors are there, you will not understand that who is the principal, তাই না? কলেজে ঢুকেছো অনেক প্রফেসর দেখছো, তুমি কি বুঝবে কোনটা প্রিন্সিপাল? You will not understand that who is the principal of this college. So until and unless you see some particular feature. So once you see that a particular person enters a room each and every day, যখন দেখবে একটাই লোক একটা পার্টিকুলার ঘরেতে ঢুকছে প্রত্যেকদিন, and that room is somehow different from the others, এবং সেই রুমটা অন্যদের থেকে আলাদা, so then you understand, okay, so this is the central person, so this is the principal person, right? So that is how here also, যখন তুমি দেখবে যে একটা ম্যাক্সিমা, one of the maxima is of maximum height, one of the maxima is of maximum height, and the others are of lesser height, so then you understand, oh আচ্ছা, so এটা তার মানে প্রিন্সিপাল ছিল। তাহলে এখন এটাকে প্রিন্সিপাল আমি বলছি ঠিকই, I call it principal, but I have no logic behind to call it principal. আমার কাছে কোনো লজিক নেই কিন্তু এটাকে প্রিন্সিপাল বলার এখনই at this moment. If you say strictly, I have no logic at this moment to call it principal, but later on you will see, right? Okay,
সো ইফ আই ওয়াজ দ্য ডিসকভারার অফ ইট, আমি যদি এটা ডিসকভার করে থাকতাম, মানে ধরো ডিসকভারি চলছে, আই এম ডিসকভারিং এন্ড ডিসকাসিং উইথ ইউ, সো দেন আই ক্যানট কল ইট আ প্রিন্সিপাল, আই উইল জাস্ট কল ইট আ ম্যাক্সিম। Okay, and then once the discovery is completed, I see that oh, other maximas are lesser intensity, so fine, chalo তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল। That's the idea, that's the way you should study, that's the way you should read। আচ্ছা ঠিক আছে, চলো একটা তো হলো, and by this time we have also crossed 1 hour, still the discussion is going on। I have to wind it within the next 10 minutes because I have some other purpose to do, so let us go a bit fast। আচ্ছা একটু তাড়াতাড়ি করি এবার, হ্যাঁ এবার লিখছি the intensity will be 0 if J1M is equals to 0 and will correspond to minima। The intensity will be 0 if J1M is equals to 0 and will correspond to minima। এবং সেটা J1M যদি 0 হয় না, এখানে J1M ধরো G0 হয়ে গেল, J1M is 0, so the intensity will be 0, that means it is the minima point। So if J1M equals to 0 and will correspond to minima, this occurs at, এবং এইটা কোথায় কোথায় হয়, this occurs at, তুমি জানো না, you don't know the property of J1M, so how will you say? In the previous classes there are some logics, এখানে তো তুমি তো জানো, in the previous class there are sin theta cos theta and you know that where the maxima minima of sin theta cos theta lies, but you don't know the property of the vessel, so you don't know, so you have to rely on me, আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। So this occurs at these points, m equals to 0, m equals to 0 তে J1 টা 0 হয়, এটা আগেই বলেছি আমি, m equals to 0 তে J1 টা 0 হয়। And from your experience, can this be taken as a minima? এটাকে কি মিনিমা হিসেবে নেওয়া যেতে পারে? The next one occurs at 1.22 pi, the next one occurs at 2.33 pi, the next one occurs at 3.238 pi, and so on। This is what you have to rely on me, so এটা তোমায় আমাকে বিশ্বাস করতে হবে, you have to rely on me that না স্যার সত্যি কথাই বলছি এখানেই হয়, but ওই যে after 3 months you will do it yourself by your own calculation, you will do it, নিজে হাতে তোমরা করবে সেটা, ঠিক আছে তো? তাহলে এই পয়েন্টস গুলোতে তোমার J1 টা 0 আসে, at this particular point your J1 comes out to be 0, এই পয়েন্টে J1 গুলো 0 হয়। However, m equals to 0 corresponds to what? M equals to 0 corresponds to principal maxima and hence cannot be considered, because m equals to 0 তে J1M 0 হয় ঠিকই, but the entire things become 0 by 0 and 0 by 0 is not 0, তাই না? 0 by 0 তো 0 হবে না, আমার তো ফাইনালি তো J1M টা 0, এটা উদ্দেশ্য নয়, my goal is not only to get J1M 0, my goal is also to get this 0, তাই না? এটাও 0 পেতে হবে, the left hand side should be 0 and 0 by 0 is not going to do so, so that is why I shouldn't take m equals to 0 for the minima points, তাহলে এটা আমার নেওয়া উচিত না। So m equals to 0 corresponds to Pm and hence cannot be considered, right? তাহলে কে কনসিডার করবে? সো আচ্ছা m মানে কত রে, m মানে কত নিয়েছিলাম একটু আগে, দেখো রে ভাই m মানে কত in terms of the aperture parameters, ka sin theta, so m মানে ka sin theta। আচ্ছা লিখলাম রে ka sin theta, ka sin theta মানে কি কি হতে পারে? 1.22 pi, 2.233 pi, 3.238 pi, and you see that the distances between the consecutive minimas are not same, দুটো পরপর মিনিমার মধ্যে কিন্তু গ্যাপিংটা সেম নয়, মাইনাস করে দেখবে গ্যাপিংটা সেম নয়, and that is what we have already said, that the diffraction patterns are not equally spaced like the interference। So here I can write as a k মানে তো আবার 2 pi by lambda, k is 2 pi by lambda a sin theta, আমার আর ভালো লাগছে না লিখতে, I don't like to write it, do it yourself, pi gets cancelled from the terms, so you have finally sin theta, so finally যেটা তোমার কাছে থাকে সেটা হচ্ছে sin theta is equals to 1.22 lambda by diameter, 2a I take it to be diameter, 2 into a I take diameter, the next one is 2.33 lambda by diameter, the next one is 3.2
238 lambda by diameter, comma dot dot dot. So at these particular thetas you have minima. এই পার্টিকুলার থিটা গুলোতে আমার মিনিমা থাকে। তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে ফার্স্ট মিনিমা। সো দিস ইজ দ্য কন্ডিশন অফ দ্য ফার্স্ট মিনিমা, দিস ইজ দ্য কন্ডিশন অফ দ্য ফার্স্ট মিনিমা, এন্ড ফার্স্ট মিনিমা এনক্লোজেস দ্য প্রিন্সিপাল ম্যাক্সিমা। ফার্স্ট মিনিমাটা কোথায় থাকে? প্রিন্সিপাল ম্যাক্সিমা দুই ধারে, এই যে প্রিন্সিপাল ম্যাক্সিমা, দেন দ্য ফার্স্ট ম্যাক্সিমা, সেকেন্ড ম্যাক্সিমা, সিঙ্গেল স্লিট প্যাটার্নের মতন। এইটা ফার্স্ট মিনিমা, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড মিনিমা, এন্ড ফার্স্ট মিনিমা is on the both sides. First minima is on the both sides. First minima encloses the principal maxima. সবসময় মনে রাখবে first minima encloses the principal maxima. So এটা হচ্ছে first minima. এখানে প্রিন্সিপাল একটাই, here you have only one principal, just like single slit, double slit. Grading এ তুমি দেখেছিলে there are many principal maximas. That there was a reason for it. This one is third minima. ঠিক আছে? These are the condition of minimas. Okay, আচ্ছা আর একটা কন্ডিশন আছে, the final one, that is the other maximas. আর ম্যাক্সিমা কোথায় পাবে তুমি? তুমি তো এখনো অবধি একটাই ম্যাক্সিমা পেয়েছো, so far you have got only one maxima. So other maximas, লিখবে other maximas are obtained for DIP D theta, not theta, এখানে m ছিল, DIP DM is equals to 0 and D2IP DM less than 0. Now you may say, sir, what about the greater than condition? আরে greater than টাই এইটা দেবে, the greater than actually gives this one, the greater than condition actually gives this one. Okay, so you don't bother about it. So greater than থেকেই তুমি অন্যগুলো পাবে, চিন্তার কোনো কারণ নেই। সো তুমি আদার ম্যাক্সিমাস পেয়ে যাবে, you will get the other maximas, don't bother about it, because we are not actually studying the properties of the Bessel function. So many things are not unveiled to you, so many things are pressed over. So অনেক কিছুই কিন্তু চাপা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, কেননা তুমি তো বেসেলের প্রপার্টি গুলো জানো না, right? So you have to rely on what I am showing it to you. So DIP DM is equals to 0. So this actually, and from here you will get it to be, so DIP DM 0 মানে actually DDM of K1M by M, this one is 0, because other part are constant, we don't bother about them. So অন্যগুলো তো constant, তাহলে এইটা, so এই জিনিসটা যখন 0 হবে, when this derivative is 0 and the second derivative is less than 1, so then I will call it to be the other maximas, and this actually occurs at M equals to, you don't know J1, তো কাকে ডেরিভেটিভ করবে? J1 তো কিছুই জানো না, J1 এর ভেতর কি আছে। So again you believe me, so M equals to 1.63 pi, so M equals to 1.63 pi একটা আসবে, another one will be 2.679 pi. So these are the different values at which you will obtain the maximas, or you may say that the theta values are, বা বলতে পারো এখানে করসপন্ডিং থিটা ভ্যালু গুলো ওই আগের মতই, it will be 1.63 lambda by twice d, it will be 2.679 lambda by twice d, আবার twice d কেন, twice a মানে তো d, আবার 2 কেন, only d, comma dot 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 dot, let it box me it. তাহলে এই পার্টিকুলার থিটাস গুলোতে, at this particular thetas you will get the other maximas, you will get the other maximas. Okay, at this particular thetas you will get the other maxima. Here I write, this one is your first maxima, একটা ছিল প্রিন্সিপাল ম্যাক্সিমা, and this is the first maxima, this is the second maxima, এটা হচ্ছে সেকেন্ড ম্যাক্সিমা, and the intensity of these maximas and the intensities of these maxima, এই ম্যাক্সিমা গুলোর ইন্টেন্সিটি হচ্ছে I1 is equals to, if you calculate I1 then it will come out to be I0 by 56. If you calculate I2, so then it will come out to be I0 by 119. ঠিক আছে, মানে তুমি কি করছো, এই যে তুমি যে m এর ভ্যালুটা পেলে, the value of m you obtain over here, এই যে m এর যে ভ্যালু 1.63 pi, so this value you actually plug in over here, you just follow the calculation of single slit, you will get the idea. এই যে 1.67 pi যেটা পেলে, 67 না 63 কি একটা, 1.63, you just plug in over here 1.63 pi, and that will give you I0 by 56, এবং এটা ক্যালকুলেট করলে I0 by 56 আসে। So these calculations gives you I0 by 56. In physics studies in your syllabus you have many such things where you have to study it before knowing the mathematical details of it, and from here you understand. So therefore I0 is greater than I1
is greater than I2. You see that as you are going from the higher order maximas, your intensity is diminishing, and that is the significance of calling this one to be the principal. এবার বুঝেছো কেন এটাকে প্রিন্সিপাল বলে? So this is the principal. So he is the highest authority in this particular spectrum, and the others are below this category. বাকিরা এর ক্যাটাগরির নিচে আছে. The others are below that category, that IQ. So that is why we call them other maxima or secondary maxima. সেই জন্য এদেরকে আমরা other maxima বা secondary maxima বলে থাকি. So principal একজনই, ঠিক আছে? That's হয়ে গেল. So the thing is done, and if you just draw the IDF over here, so finally যদি IDF টা আমরা draw করি, so basically যেটা হলো সেটা হচ্ছে just you need to know a few of the properties of the Bessel functions. Properties not just few of the requirements from the Bessel function is necessary over here. Otherwise the things are well understandable, and I hope that you have understood it well. The way I have shown it to you, I hope that you have understood, at least you have understood the physics behind it, and also something about the positions of the maximas and minima. You see that the pattern is exactly the same that of a single slit. তুমি কি বুঝছো প্যাটার্নটা একদম সিঙ্গেল স্লিটের প্যাটার্ন এটা পুরো? This is the pattern of the single slit. Very easy to understand. This is the pattern of the single slit. Nothing more than that. This side you have intensity. Single slit এর প্যাটার্ন এটা, এবং সেটা আসতে বাধ্য বিকজ এখানে একটাই অ্যাপারচার আছে. অ্যাপারচার যদি তুমি ধরো, if you consider a aperture, single slit have only one aperture. একটাই তো হোল আছে যেখান দিয়ে লাইটটা পাস করে. এখানে একটাই হোল আছে, only one opening is there. Only one opening is there through which the light passes. So that's it. আচ্ছা, এইটা কোথায় হয়? The central maxima occurs at 0. The minima, first minima occurs at 1.22 pi. The second minima occurs at 2.23 কত যেন ছিল, 2.223 pi. এইটা এইখানে হয়. The third minima-টাও এরকম কিছু একটা এরকম পেয়ে যাবে. This side also you will do it, 1.22 pi. This occurs at 2.233 pi. Definitely at negative values. These were the negative values definitely. আর এই ফার্স্ট ম্যাক্সিমাটা কোথায় পেয়েছিলাম? Where did I get the first maximas? ফার্স্ট ম্যাক্সিমা কোথায় পাই? ফার্স্ট ম্যাক্সিমা, where did I get the first maxima? লেখা আছে দেখো, 1.63 পাই, লিখে বলো 1.63 পাই, 635 আছে অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ লিখে দাও সেটা 1.635. আর তো না জেনে লেখা, without knowing your writing, so same ব্যাপার. So this position is 1.63 pi. 1.6, let me lighten my pen, 1.63 pi. আর এইটা হচ্ছে, this one is 2.679 pi. Similarly on the left side, এটা হচ্ছে 1.63 pi. This one is 2.679 pi. That's it. So this is how the situation moves on. So এইভাবে পুরো স্টোরি, পুরো ঘটনাটা এরকম ভাবে চলে. It is the intensity distribution pattern. So that's it. And you see that this is a pattern, মানে overall pattern is similar to the single slit. I don't say that the values of the intensities, আমি বলছি না intensity value গুলো same, and also the positions are not same, the widths are not same, but overall at a glance it appears to be of similar nature. And the reason behind it is that both of them have single opening. দুজনেরই একটাই ওপেনিং থাকে, ঠিক আছে? তাহলে এইটুকু জেনে রাখো। আর সবথেকে যেটা আমার বেশি কাজে লাগবে, সো হোয়াট এভার আই উইল নিড ম্যাক্সিমাম ইন দিস ক্লাস অনলি, আই উইল ডু দ্যাট। সো এই ক্লাসেই সেটা করবো, সেটা হচ্ছে দিস ওয়ান, দিস এক্সপ্রেশন। দিস ইজ হোয়াট আই উইল বি রিকোয়ারিং নেক্সট। সো এই এক্সপ্রেশনটা আমাদের নেক্সট কাজে লাগবে। দিস এক্সপ্রেশন আই উইল রিকোয়ার নেক্সট, ওকে? This 1.22 lambda, এইটা আমার কাজে লাগবে, 1.22 lambda. And this is the position of what? This is the position of the first minima. So now I will start the discussion on resolving power, and where you will see that, and resolving power discussion e tomra dekhbe that a 1.22 lambda has a good role to play. 1.22 lambda has a good amount of role to play over here, okay? So let us see that how much time has elapsed, and if there is some more time, so then we can go for the other issues. So it's not 1 hour 15 minutes so far, এখনো 1 ঘন্টা 15 মিনিট হয়নি। So I think that I can discuss it for few more minutes, and this is to be done because the syllabus, the course has to be completed. And if you feel it to be exhausted, so then you may take a break at this position. I hope that you people used to do it. So I just mentioned that here you can take a break, and you can watch the latter part of the video at your choice of convenience. এবং বাকি পার্টটা তোমার যখন পছন্দ তখন তুমি দেখতে পারো, because that would be a continuous discussion of 1 hour.
So that will be a 1 hour discussion and you have to do it togetherly, right? So let us proceed with that. So either I will just switch it off over here, or I will send it. So then I will send it as a different class. So if I switch it over here, so then I will be sending the class. So the resolving power will be another class that will be sent to you, right? Okay, so here I conclude the discussion on this circular aperture. And the next topic of discussion will be the resolving power, and you need to find the resolving power as per your syllabus of a circular aperture, that is the telescope, and that of a grating. And by this time you go through grating once more, particularly the position of the minima. I have shown you a formula in the last class. Small m equals to nn plus 1.